the road trip. وين رايحين؟ Ready? Ready. العين. So Anthony, نحن a few years ago we set up a camp called Camp Cucina بالصحراء. هيك out of the blues رحنا على الصحراء, found a nice spot, took 7-8 of our kind of cook pit masters, live fire guys, and we did this incredible event. بلشنا أول session 150 شخص, second 250, 350, last session 500 شخص, eating over live fire, 8 stations, family event, music, entertainment. We used to do that in an area called Al-Faqa, which is 50 minutes out of Dubai. And then Abu Dhabi Tourism called us saying, we've got a beautiful spot for your event. Come and check out this place called Jebel Hafit Desert Park. So رحنا أنا وعلا على Jebel Hafit Desert Park, which is in Al-Ain. It's 2 hours away from Dubai. It's a UNESCO heritage site. It's a beautiful mountain, rugged, raw. And now on the foot of that mountain, we do a concept called Meats and Mountains. So live fire event, 8 cooking stations. People drive over from Dubai, from Abu Dhabi. They spend the night, different types of accommodation. اللي بده يعمل كامبينج بيجيب خيمته معه أهلا وسهلا. في عالم ما بدها تركب خيمتها بنركب لهم خيمتهم نحن. في عالم بدهم يقعدوا glamping, there's glamping. You want to sit comfortably in a hotel, there's a hotel. So the whole thing. So 500 people come over and we have a beautiful evening, live music, families, kites flying in the sky. It's gorgeous. Last year's event was incredible. What we actually did is we did 2 events, one a Saturday and then a week later. And it was in December. The weather was gorgeous. Live music starts at like 6 p.m. as soon as the sun sets. So stage with backdrop وراك شو جبل. And we had tacos, we had burgers, we always have these big cuts of meat, tomahawks hanging. We had a great chef from Brazil who's used to doing these live fire events, Gonzalo, and عمل a beautiful setup. And بعدين بالآخر بعد ما خلص كل العالم الأكل بيصير في big feast يعني. And then at the end we light up the bonfires and everybody's like with marshmallows on the bonfire. Very chilled. Then later in the evening كل واحد بيضب حاله بيروح على خيمته and just relaxes. This road trip is taking us to Al-Ain and we're going to do 4 spots today. We're going to go to a cultural site, Beit Muhammad bin Khalifa, and then we're going to go to one of the flagship sites in Al-Ain, which is the Jahili Fort, and then after that beautiful Ain Oasis, and then hopefully we hit at sunset, we'll get to Jabal Hafit Desert Park, which is where we're going to host the event, and we're going to go have a nice coffee over sunset. So here's how the camp works. Basically you buy a ticket. There's a price for an adult ticket, which is 360 dirhams, and a kid's ticket, which is 90 dirhams. That ticket gives you entry to the camp. Once you're inside the campsite, it's eat from all the stations. You don't have to pay. There's usually 8 to 9 stations. So this year we've got burgers, we've got tacos, we've got a Asian noodle concept, we've got Khalid doing firehood, new joiner coming in, we've got an Argentinian concept, and we've got a Greek concept. And obviously always briskets and big cuts of meat. And then there's live entertainment, there's an open mocktail bar and juices. So basically you're just gonna come in and enjoy it. Okay, so guests arrive to Jebel Hafit Desert Park at around 2:30 and 3. And the first thing they do is they park at the place called the Foothill and they go for a hike. So in Jabal Hafid there's a couple of like really nice spots where people can hike and they can go walk around the tombs. So you do that for an hour, so من 2:30 ل 3:30, and then our campsite opens up at like 3:30 or 4 o'clock. Guests come in, we've got beautiful seating, sit down, chill, walk around, come and meet the chefs. The chefs بكون بعد ما يحضروا. And food is served at 5 o'clock. We start usually with kind of serving the kids, أول شيء. And then kill the stations by 5:30. Kill the stations open. You've got queues on them. People walk trying. And what we make sure is like everybody tries from all the stations, so that you kind of really get to taste the cooks' food. In the meantime, live music. Lots of activities. So camel rides. Al-Ain Zoo joins us sometimes and kind of brings some of the animals and the eagles. There's mountain bikes. There's kites flying for the kids. So we have a kite flying station. You can just come and take your kite and fly it. So it's just a fun day of activities and lots of things to do.
ساعات بدك تجي على الايفنت شو فيك تعمل بالعين؟ فيك تعمل كثير اشياء، هو مش بس ليله وحده كرمال الايفنت، بس ويك اند فيك تقضي يومين رائعين. رح نحكي عن الزو بعد شوي. الزو روعه من الروعات، روعه. الزو از نوت تو بي ميست، ورح يكون في ديسكاونت كود كرمال تفوتوا على ديسكاونتد برايس مع العائله. بس مش بس هيك، في متاحف، في جنينات، في اشياء كثير حلوه بهالمنطقه. ورح نبلش اليوم فيرست ستوب متحف. بدكم تعرفوا كيف بلش اول بيت، وين الفاوندر بلش. بيت محمد بن خليفة بن زايد الأول، هي وقفة أساسية، ومنها بالعين تفهموا شوي المنطقة ووجود هيدي المنطقة، ومن هون بتكفوا البرمة. زايد الأول أو زايد الكبير في المنطقة، وحظي باحترام كبير من الناس في جميع أنحاء الإمارات. تحظى العين بأهمية كبيرة بالنسبة لأسرة آل نهيان نظرا لموقعها الاستراتيجي وغناها بالواحات التي كانت تروى بنظام الفلج القديم. شجع الشيخ خليفة بن زايد بن خليفة آل نهيان الابن الأكبر من زايد الكبير ونجله الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان على التنمية الزراعية في الواحات وتفياج الاقتصاد في العين. يعرف البيت التحول الذي طرأ على تقنيات البناء آنذاك، والتي شهدت انتقالا من الأساليب التقليدية التي كانت تعتمد على الطين والحجر إلى استخدام الإسمنت والخرسانة المسلحة. كما يوضح البيت أيضا اتخاذ العائلة الحاكمة منازل مخصصة للسكن بدلا من الحصون والمباني المحصنة. Anthony, so basically what they've done is حافظوا على البيت وعلى كل قد ما فيهم على كل اجزاء البيت. يعني بتشوف الشبابيك تبعولهم مثلا الجلاس بانلز اكثريتهم الاوريجينال جلاس بانلز من ال 1960. وانا كمان اللي حبيته كثير طلع على الالوان. يعني انت ما بيخطر على بالك انه ايامها بالستينات والسبعينات كانوا البيوت الاماراتيه يعني من هالالوان اللي هيك فيري ريفريشنج. شفنا تخته وين كان نايم وكيف كان يقعد، ليش عملوا هيدا البيت. هيدا اول بيت من الطراز يلي هو استعملوا الحديد لاول مره والكونكريت، مشان هيك ضاين هالقد. الكهرباء ساعه اجت بال 1965، اول اي سي، الازاز والالوان تبعهم كيف جابوهم من برا. كل هول التفاصيل بتشوفوا هيك بتبلشوا تفهموا الامارات او بناء الدوله بلش من هون من العين.
the locals about their heritage in more interactive and educational surroundings. This also will benefit the tourist who's gonna visit the fort and they're gonna know more about this historical building and the UAE's culture. تاني مرحلة القلعة، قلعة الجاهلي، مقسمة على عدة مراحل. بتبلشوا بالويلكمينج، بتحضروا الفيديو، بتكفوا على المتحف، بتطلعوا على قلب التاور وبتفوتوا جوا بتشوفوا محل ما كانوا يسكنوا أيام الصيفية. بهيدي القلعة يلي تقريبا من 1800 هو جده لمؤسس الإمارات، يعني الشيخ زايد الأول يلي بناها وكانت مقره الصيفي. هون وقفة أساسية من أكبر القلع بالعين ويمكن بالإمارات قبل ما نكفي البرمة تبعنا. كان شرف هذا النمط من العيش بحد ذاته مكافأة. It was a life where you had no possession. Everything else that I required, and they were very few, printed to my salary. And the curious way, I think, the more possessions you have, the more you're robbed of your freedom. They had their camels, they had their rifles, their daggers, and they had just the cooking pot and two things like that. Never more. It's all they required in life. They wanted a sense of freedom. Anthony, this is what you would have been doing 100 years ago. حتى غيروا له اسمه، صار اسمه مبارك من لندن. اجى لهون قضى ايام كتيره، ترك لندن والاي سي والهاي لايف والسوسايتي والفايف اوكلوك تي وكل هالتفاصيل وقرر يجي يقعد هون. ما كان في يوتيوب بوقتها، بس هو برم، صور، اكتشف، شافها من البحر للبحر وشاف هالمنطقه الحلوه كتير. قعد سنين عديده، اعتبروه منهم، مشان هيك عاملين له معرض لإله. تخيلوا اسم انجليزي قلبوه صار اسمه مبارك بن لندن. حبيت انطوني بن لبنان، حبيت الفكره كتير لدرجه عطوه هالقد متحف كبير وبتستاهل ترجعوا تشوفوا كيف بلشت وانشاء الدوله من الاول. اوف بقلكن بين هير دان ذات وعم برجع اتذكر كل شغله عملتها من وقتها. جيت هون مع العائله يمكن بال 2000 لونج تايم اندن رجعت عملت ميشن نيتشر وجيت كمان لهون على الزو على كل المناطق الخضراء. واليوم عم برجع اعمل زياره للعين وعم برجع اتذكر قديش في اشياء حلوه بالعين. وصلنا على العين اواسيس، تغدينا لانه كنا من الصبح ولا روقني ولا غداني.
عملنا غدا سريع traditional authentic Emirati cuisine which فيها garlic and onions. فأنا أكلت أسايي and I really enjoyed it. وهلأ بالأويسيس رح نعمل برمة بالجولف كارت ونعمل برمة سريعة all around قبل يلا درام رول قبل building up to excitement لمحل ما رح نفرجيكم الإيفنت وين رح يصير. Welcome to Ain Oasis. So the total area here is 1,200 hectares. Includes 550 dates farms. So there's a partition inside. These farms privately owned by different locals. Aside from dates, there are other fruit trees like oranges, lemon. You can see it from here. There's banana, mango. عم نحضر الايفنت وجينا قررنا نعمل البرمه قبلكم. العين what to do what to expect. الايفنت ببلش على الساعه 3:30 بعد الظهر. بيفتحوا البواب للساعه 9 بالليل. ongoing اكل شرب اكل شرب. Lots of food. تخيل من هلا بلشت رجيم. and then الليله بتناموا بالعين ما بتسربوا محل ما كنتوا بدكم تروحوا بالامارات توعوا الصبح. كل هالبرمه اللي عملنا لكم اياها فيكم تعملوها او السبت بالنهار او الاحد بالنهار. and ongoing بعد في الزو. بعد في كثير اشياء ثانيه. Anyone with kids must do the zoo. big time. فيكم تفوتوا على يوتيوب وتحضروا الفيديو تبع الزو من 3-4 سنين. هلا next is the event place. السواقه من هون شي 25 minutes. Jabal Hafit Desert Park. Let's It's go. an actual Jabal. It's a mountain, Anthony. ان شاء الله يكون عندك اكل بالسياره. برياني. Guys, we just arrived at Jebel Hafit Desert Park. Look at that. Look at that mountain. That's Jebel Hafit. Incredible. And this is the foothill lounge. This is where people arrive first in the beginning. If you've booked a accommodation at Pura, that's the activities hub. That's where you check in. Okay, and then you can hang out here, have a coffee. There's an art trail, so you'll see the art over there. You can go up to that. We'll go up to that watchtower over there and kind of see the whole landscape. Spend 30-40 minutes here, maybe hike a bit, and then you get back in the car and then you drive to the public campsite. It's another like 10-minute drive, and then that's where you'll smell the food. So hi, good evening everyone. So my name is Nitin. I'm the operations manager for Jebel Hafit Desert Park, Pura Eco Retreat. So this is National Park of Abu Dhabi, and it's also accredited under UNESCO World Heritage Site. This is the only UNESCO World Heritage Site where you can stay. So we are part of Pura Eco Retreats, who operates the whole site, and we do a glamping resort inside. Here we have a restaurant on site, we have activities hub and stays. So we have 20 luxurious glamping units, and we also have campsite. And we are thrilled to partner with Meat and Mountains to bring this event again and again to Alain, and we're hoping to see everyone here. وصلنا صار من الصبح بخبركم انه واصلين وصلنا. الشوفة الحكي مش مثل الشوفة. الشوفة رائعة. جبل واحد هيك بالنص. جبل واحد بنص الصحراء وحواليه كله سوا. عندكم ريزيرف. an amazing reserve. الوصل عليها غير شكل. قاعدة هون الكونتينرز استقبال
تفضلوا قعدوا كيس شاي مي او anything you want to eat. وبالاخر رح نفوت ربع ساعه لجوا محل ما رح يصير الايفنت مزبوط من 3:30 للساعه 9 بالليل. بس ناس فيها تنام هونيك، فيك تنام هونيك، فيك تجيب خيمتك معك، فيك تطلب منهم يعطوك خيمتهم، فيك تقضي يومين ببلشوا من الصبح ل اوفر نايت. البروجرام اللي انا رح اعمله رح اوقع على السبت الصبح، امشي بكير، روح على الزو، خلص مع الاولاد الزو 3:30 بيكونوا وصلوا تلفانين، بيقعدوا، بنفوت بنشرب شيء، بناكل، بننبسط. 9 دن نحن بنكفي على الاوتيل، وانتو بتنصبوا هالخيمه وبتناموا للصبح تحت نجوم الرائعه. بيكون الطقس بلش مثل ما هلا شايفين، برودات غير شكل. اوف كانت ويت very exciting. Look at that. See? These are art exhibits by local Emirati artists. So this is an art trail, so people can actually hike and walk through the art. You see the other one over there, the silver one, and then there's the letters. So they walk, and that's kind of the hike. So we have 122 tombs all around the site, and we have restored 8 of them by the Abu Dhabi Environment Agency for people to understand how the tombs used to look 3,000 to 5,000 years back. Of course, due to time, many of the tombs, they are damaged and broken down, but these we have restored for people to come and experience on how it looks and how it used to look before. So that is where the magic happens. There's nothing there, but we come in, we do our magic, and it turns into a beautiful sight. This is where the after magic happens. This is where people sleep. So you finish your evening, you have your food, listen to music, enjoy the bonfires, and then you can walk here to these safari tents, or you can bring your own tent and set it up. And then there's also like more camping tents that we can that the Pura team sets up for us. So guys, Meats and Mountains, Saturday, November 23, Jabal Hafit Desert Park. The tickets are online, 360 dirhams for adults, 90 dirhams for children. It's all inclusive, so your entry pass gets you in, all food, free flowing drinks, activities for the kids, an art trail, a hike, and bonfires till the end of the evening. And then you can come and sleep in one of these beautiful tents.